ഇപ്പോൾ നാം കണ്ടത് അഗ്നിപർവ്വത സ്ഫോടനമോ കാട്ടുതീ പടർന്നതോ അല്ല. ഇത് മനുഷ്യൻ സ്വയം വരുത്തിവെക്കുന്ന ദുരന്തങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ്. പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ നമുക്ക് തടുക്കാനാവില്ല. അത് വരുന്നത് പോലെ സ്വീകരിക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളെക്കാൾ ഭീകരമായതും സ്വയം നശിക്കാനും മറ്റുള്ളവയെ നശിപ്പിക്കാനും വഴിയൊരുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ മനുഷ്യൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ചു വച്ചിട്ടുണ്ട്, പല രൂപത്തിലും. ഇതെല്ലാം മനുഷ്യന് ഉപകാരപ്രദമാകാൻ വേണ്ടി നിർമ്മിച്ചതാണെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഇതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ദുരന്തങ്ങൾ ചെറുതല്ല. We're hovering about 3/4 of a mile away from this fire, and the heat is incredible up here in the cockpit. ലോകത്തിന്റെ പല കോണിലും വലുതും ചെറുതുമായ മനുഷ്യനിർമ്മിത ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. മതിയായ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചാലും വലിയ അപകടകരമായ ദുരന്തങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്ന അടുത്ത വലിയ ദുരന്തത്തിന്റെ പുതിയ പതിപ്പാണ് പ്രകൃതിവാതക കുഴലുകൾ. ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ നിരനിരയായി ബോംബുകൾ കുഴിച്ചിട്ട് അതിനു പുറത്ത് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ. അതാണ് പ്രകൃതിവാതക കുഴലുകൾ. വളരെയധികം മർദ്ദത്തിൽ ഇതിലൂടെ വാതകങ്ങൾ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചെറിയ ഒരു അപാകത ഉണ്ടായാൽ മാത്രം മതി ഒരു പ്രദേശം മുഴുവൻ കത്തിച്ചാമ്പലാവാൻ. Second fire. A chemical pipeline explosion ripped through Nanjing City in China's eastern Jiangsu province on Wednesday. State-run Xinhua News reports workers demolishing buildings at the Nanjing No. 4 plastic factory damaged a gas pipe. Then leaking gas was ignited, apparently when someone nearby started their car engine. Nanjing authorities announced on Thursday that 13 people died from the blast. 120 more were injured, but a local resident who did not wish to disclose her name. More than 300 were injured, 52 of them seriously. Local hospital workers refused to give out information on the death toll. According to the Southern Weekly, the region of Wednesday's blast is home to several chemical plants and underground pipes. It's also a densely populated area. For years, locals have been complaining to authorities about safety concerns in the region. Just 2 months ago, a propylene gas leak in the same district prompted over 1,000 people to evacuate.
exactly 4 months after the fire burnt 39 vehicles, the Zuari Nafta pipeline again burst into flames because precautions were not followed. The incident brought thousands of people from Gandhinagar slums of Mangur and Varunapuri naval enclave out on the streets in fear. Mormugaon Taluka's much touted disaster management authority proved to be a farce as hundreds of curious onlookers gathered just meters away from the dangerous raging flames. While some were seen trying to help the fire tenders, those not being allowed to see the proceedings even manhandled the police and began to pelt stones on the naval gates at Varunapuri. Darkness and rain compounded the fire containment measures as firemen battled the flames without using foam. The National Highways Authority of India had previously complained of non-existence of maps of underground pipelines. The incident brings to the fore the absence of disaster control drills and strategies in areas adjacent to the 10-plus kilometer pipeline that runs from Mormugaon Port Trust to Sankwale Plateau adjacent to the National Highway 17B. The pipeline is located close to the heavily populated Shantinagar, Gandhinagar and Baina slums. The people living here have absolutely no idea of evacuation or knowledge of how to escape such disasters. To tell the fact of the reasons of this fire, there is no planning of the system of these pipelines. Everywhere you go to see naphtha pipelines. Everywhere, anything you want to drag up, there is naphtha pipeline. There is no entire planning of this. Government should systematically plan this naphtha pipeline, where there is no roads being coming up. There are roads being coming up, also side by side naphtha lines coming up. Roads want to be dug up, naphtha lines have been taking fire on. The government is actually responsible, not only Zuari who is carrying out the naphtha line. The government should take the responsibility of the human life first, and then the naphtha and then the Zuari. നമ്മുടെ നാടിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു കാര്യത്തിനും ശരിയായ മുൻകരുതലുകളോ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോ ഉണ്ടാവാറില്ല. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളും ഏറ്റുവാങ്ങുവാനേ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇത്തരം സാഹചര്യം നിലനിൽക്കെ തന്നെ കുത്തക കമ്പനികളുടെ വാണിജ്യ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി മാത്രം മുൻകരുതലുകളോ സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളോ നിഷ്കർഷിച്ചിട്ടുള്ള നിയമവ്യവസ്ഥകളോ ഒന്നും തന്നെ പാലിക്കാതെ ജനങ്ങൾ തിങ്ങിപ്പാർക്കുന്നതിനിടയിലൂടെ ഇതുപോലൊരു ഭീകര ദുരന്തത്തെ കുഴിവെട്ടിയിറക്കുന്നത് ഭീകരാവസ്ഥയാണ്. ഇതിന്റെ ഭവിഷ്യത്തുകളും നഷ്ടങ്ങളും എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞേ മതിയാവൂ.